This conference will now be recorded. Go ahead, Joe. Hello, my name is Joel, and I am an alcoholic. My sobriety date is 9/10/11, and I have a sponsor and have had a sponsor since that date. I want to thank you. Thank you for allowing me to be of service, and I would just like to say the unity statement, and that is when anyone anywhere reaches out for help, I want the hand of AA to always be there, and for that I am grateful. Okay, if you want me to translate, you can just say translate, and I can, because I don't know if it's a natural pause or. Okay, so say translate? Yeah, that's it. Okay, I'm ready. All right, so ఆయన పేరు జోయల్ అండి. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి 9/10/2011. అక్కడ మంత్ ముందు చెప్తారు కాబట్టి సెప్టెంబర్ 10/11/2011. ఆయన ఇప్పుడు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఆయనకి స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా. సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనకి కృతజ్ఞత చెప్తున్నారు, అలాగే ఒక స్టేట్మెంట్ చదివారు. అదేంటంటే ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సహాయహస్తం కోరితే అక్కడ ఏ యొక్క సహాయహస్తం ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను, అందుకు నేను ధన్యుణ్ణి అని చదివారు. సో ఇప్పుడు ఆయన తరుపరి ఏం మాట్లాడతారో విందాం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I will share for a little bit about what my life was like and what happened and what it's like now. I am my parents were. I was born in 1968, and my parents were divorced before I was a year old, and my dad lived on one side of the country and my mom lived on the other side, and I didn't really get to know my dad until I was 5 years old, and was brought up primarily by my mother, and I had every opportunity to excel in life. Both of my parents were highly educated. My dad was a air traffic controller in the military, and my mother went to school until I was 10 years old and became an obstetrics and gynecology practitioner. Translate. ఓకే, సో ఏంటంటే అండి, ఈయన ఇంత ముందు ఎలా ఉండేవారు, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈయన 1968లో పుట్టారండి. ఈయన చిన్నప్పుడే వీళ్ళ పేరెంట్స్ విడిపోవటం జరిగింది. అదే వీళ్ళ పేరెంట్స్, నాన్నేమో ఒకవైపు, అమ్మగారేమో ఇంకొక వైపు ఉండేవారు. కాకపోతే ఈయనకి ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి బాగా చదువుకుని బాగా పైకి రావడానికి. నాన్నగారేమో మిలిటరీలో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ గా పనిచేసేవారు, అంటే విమానాలు ట్రాఫిక్ పోలీసు లాంటిది అనుకోండి. నా అమ్మగారేమో డాక్టర్ లాంటిది, అంటే కైరో ప్రాక్టీషనర్ అది అన్నారు, అది నాకు కరెక్ట్ గా ఏంటో తెలుగులో తెలీదు, కాకపోతే డాక్టర్ వృత్తి లాంటిది. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాబ్. Okay, so I started having problems at a very young age with anybody such as
my parents, my teachers in school, counselors, and I had every opportunity to excel. I always had clothes and a roof over my head. I never went hungry. I had all of every opportunity that I could have. And so I was always irritable, restless, and discontented, even as a very young child. And I just know that I was maladjusted to life. And the first time that I want to say that one thing, my father drank alcohol every single day. But it didn't really cause him a lot of problems, except for he died at the age of 55. And I believe that was from his alcoholism. I was never beaten. And my parents loved me, and they told me that every day. So, yeah, translate. సో ఏంటంటే ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నా ఎప్పుడు ఈయన చిరాగ్గాను అసంతృప్తిగాను ఉండేవారు. చాలా చిన్న వయసు నుంచే ఆ లక్షణాలు ఉండేవి. ఏంటంటే అసంతృప్తి, చిరాకు, నిలకడి లేనితనం ఉండేది. ఈయనకి ఎన్ని రకాలు ఏంటంటే ఈయన నాన్నగారు తాగేవారు, కాకపోతే ఏంటంటే రోజు తాగేవారు. దానితోటి అంటే మనలా కాదేమో అనుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఎప్పుడు ఈయన కొట్టడం కానీ ఏం చేయలేదు. రోజు చెప్పేవారు వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈయనకి, నేను ప్రేమిస్తావు నాన్న, చాలా నువ్వు అంటే మాకు ప్రాణం, నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు నిన్ను అని చెప్పినా ఈయనకి అది సరిపోయేది కదా. సో ఈయనకి నాన్నగారు 55 ఏళ్ళకి పోయారు. ఆయన 55 సంవత్సరాలు నాన్నగారికి వచ్చేసరికి, అంటే తాగుడు వల్లే పోయి ఉంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే అది ఆయన తాగుబోతు కింద ఈయన అనుకోవట్లేదు. అమ్మగారు నాన్నగారు మటుకు ప్రేమగానే ఎప్పుడు కొట్టకుండానే చూసుకునేవారు. మంచిగానే జరిగింది, ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే నాకు ఎప్పుడు ఈ అసంతృప్తి, చిరాకు, అసహనం, నిలకడ లేకపోవటం ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉండేది. ప్లీజ్ గో హెడ్. I was, I think, 9 years old, and my mother was at work, and my babysitter smoked pot with my brother and I, and my alcoholism and my drug abuse started when I was 9 years old. The first time I caught a buzz on alcohol, I think I was 11 years old, and for the first time in my life, I felt that ease and comfort, and I didn't know that. I did know there was something wrong with me from a very early age, because I was in trouble a lot. I was in trouble with every kind of authority figure, from teachers to parents to the police. And so the first time I ever drank alcohol, the thought came to my mind that I believed from the very first time that I was going to drink every chance that I could get, because it felt so good. Translate. సో ఈయనకి 9 సంవత్సరాలు ఉండేటప్పుడు బేబీ సిట్టర్, అంటే పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఇంట్లో పనిచేసే ఆవిడ గంజాయి కాల్చేది. గంజాయి కాలిస్తే ఇలా అన్నయ్యతో పాటు ఈయన కాల్చేవాడు.
సో అప్పటి నుంచి ఈయనకి ఈ మత్తు అన్నది అలవాటైంది. త్రాగుడు వల్ల వచ్చే మత్తు కూడా 9వ ఏటకే అలవాటైంది. కాకపోతే అప్పటి నుంచి కూడా ఈయనకి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళతోటి ఎప్పుడు సమస్యలు వస్తూ ఉండేవి. అంటే టీచర్ల నుంచి, ఇంట్లో పెద్దల నుంచి, లేదా పోలీసుల నుంచి ఎప్పుడు సమస్యపూర్వకంగానే ఈయన మత్తు జీవితం సాగుతూ వెళ్ళింది. కాకపోతే ఆ రోజుల్లో ఈయనకి తెలియలేదు అది దీనివల్ల అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Okay, so my drinking was only on Friday nights before our local high school football games, and when I turned 16, well, it started going all weekend in my teens until I graduated from high school. At that point, I started drinking every single night, and I tried to quit when I was just out of high school, maybe 6 months of drinking every day, and I started to get the shakes in the mornings, and so I made an attempt on my own to quit, and I made it a day and a half, and I felt absolutely horrible and didn't know what to do other than drinks. I made the decision right then and there that I was just gonna drink every day for the rest of my life, and so I'm not the type of person that really tried to get sober too many times, but that was the first one, and I just couldn't. I felt horrible, so I made the decision to drink. Translate. సో మొదట్లో ఏంటంటే ఈయనకి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లు వెళ్తుంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మ్యాచ్ల ముందు శుక్రవారం పూట తాగేవారు. మెల్లగా స్కూలు వయసు పెరిగే కొద్దీ, స్కూల్లో తరగతులు పెరిగే కొద్దీ మొత్తం శుక్ర, శని, ఆది 3 రోజులు తాగే ఉండేవారు. ఒకసారి 12వ తరగతి అయిపోయాక, అక్కడ హై స్కూల్ అంటారండి, అది అయిపోయాక మటుకు రోజు తాగటం మొదలైంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇలాగే వెళ్తుంటే పొద్దున్నే చేతులు వణకటం అలాంటివి జరిగేవంట. జరుగుతుంటే సరే ఇంకా ఈయన ఆపుదాము అని అనుకున్నాడు. నేను జీవితంలో ఆపుదాం అని అనుకుంటా చాలా తక్కువ సార్లు అప్పుడు అనుకున్నాను. అదే కొన్ని రోజులు ఉంటే నచ్చలేదు నాకు. అప్పుడు ఏంటంటే ఇంక జీవితంలో ఆపకూడదు అన్న నిర్ణయం తీసుకున్నా. రోజు తాగుతాను నేను, జీవితంలో ఆపకూడదు మందు అన్న నిర్ణయం అప్పుడు తీసుకోవటం జరిగింది. అది నచ్చక అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So there are 2 times in my life that I turned my life over to a power greater than myself, and the first time was when I was 19 years old. I joined the United States Marine Corps and spent 4 years in the Marine Corps, and those were before I got into the program of Alcoholics Anonymous. Those 4 years were they were full of drinking, but I actually had 4 pretty good years. After the Marine Corps, my life went downhill, and downhill really fast. I was I found well, when I say alcoholism, I'm talking about every kind of substance you can get your hands on. I went downhill quickly. I started going to jail a lot. I started ending up in psychiatric hospitals, and so at about the age of 29, I was suicidal, and I ended up in a VA hospital in psychiatric care, drug treatment care,
And they kept me at that hospital for 9 months. Translate. ఓకే. సో ఈయన ఏంటంటే జీవితంలో 2 సార్లు ఈ జీవితాన్ని ఉన్నత శక్తికి ఇవ్వటం జరిగింది. మొదటిసారి ఏంటంటే 19 ఏళ్ల వయసులో ఈయన మెరీన్ కోర్ అంటే కొంచెం ఆర్మీలో కొంచెం ఎలిట్ గ్రూప్ అండి. సో మరీన్స్ అంటారు, అంటే మామూలుగా నేవీ షిప్ల మీద అది వెళ్ళి ఉంటారు వాళ్ళు. Why? కెన్ యూ గో ఆన్ మ్యూట్ ప్లీజ్, క్రిస్? థ్యాంక్ యూ. సో ఆ మెరీన్ కోర్ లో ఈయన 19 ఏళ్ళకి రిజిస్టర్ అవటం, దాంట్లో 4 ఏళ్ళు మిలిటరీలో ఉండటం. అప్పుడు బాగానే తాగుడు ఉండేది, కానీ బాగా చాలా బాగుండింది జీవితం. బాగుండింది అప్పుడు మొత్తం అంతా. అప్పుడు కూడా ఉన్నత శక్తికి అప్పచెప్పినట్టు. ఒక్కసారి అది అయిపోయాక ఇంకా చాలా తొందరగా చాలా దిగజారుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. నేను త్రాగుడు అంటున్నాను అంటే త్రాగుడుతో పాటు ఇంకా చాలా వేరే పదార్థాలు కూడా చేసేవాడిని. కాకపోతే ఏంటంటే నేను అక్కడి నుంచి వెళ్తుంటే ఇంకా మెల్లిగా జైళ్ళు, పిచ్చి హాస్పిటళ్ళు, నేను చివరికి ఎక్కడంటే విఏ అంటే వెటరన్స్ హాస్పిటల్ అనమాట. అంటే ఇంతకుముందు ఆర్మీలో ఉన్న వాళ్ళకి సపరేట్గా హాస్పిటల్ ఉంటుంది. దాంట్లో 9 నెలలు ఉంచారు నన్ను, రకరకాల మందులు ఇస్తూనే. ఎందుకంటే పూర్తిగా మతి స్థిమితం లేకుండా ఉన్నాను నేను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So in how it works in the big book, it talks about there are people who suffer from grave emotional and mental disorders. That describes me, and I was medicated for bipolar and depression, and I was in pretty bad condition at the age of 29, and having treatment, inpatient treatment. I stayed sober for a short amount of time, but I hadn't worked the steps. I went to one Alcoholics Anonymous meeting and didn't like it, and I thought that drugs were my problem, that I could drink. And after that stint in the hospital, I left and started drinking every day. Translate. సో 29 ఏళ్ళకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు కదండి. 29 ఏళ్ళకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఈయన ఏమనుకున్నారంటే మత్తు పదార్థాలు నా సమస్య. అప్పుడు ఒక ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళారంట, నచ్చలేదంట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కానీ 12 సోపానాలు కానీ ఏమి చేసింది లేదు. ఇలాగా కదా, నాకు మందు కాదు ప్రాబ్లము, నాకు ఈ మత్తు పదార్థాలు అని చెప్పి అనుకుని మందు తాగొచ్చు అనుకుని చాలా రోజులు అలాగా కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. ఇది 9 నెలల ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా ఆ 29 ఏళ్ల వయసుకి. ప్లీజ్. సో ఇప్పుడు బిగ్ బుక్ లో రాసి ఉంటుంది ఏంటంటే మానసికంగా మతి అంటే ఎలా చెప్పాలి, గ్రేవ్ ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ అంటే మానసిక ఇబ్బందులు బాగా ఎక్కువగా మానసిక ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకి, మరియు దాదాపుగా పిచ్చెక్కిన వాళ్ళకు కూడా ఇది పనిచేస్తుంది, వాళ్ళు నిజాయితీగా వాళ్ళతో ఉంటే అని ఉంటుంది ఒక లైన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్న చాప్టర్ లో. సో నేను ఆ కోవకి చెందినోడిని. పూర్తిగా మానసికంగాని ఇంకా మెంటల్ గాని పూర్తిగా అస్తవ్యస్తం అయిపోయిన వాడిని నేను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So the next 12 years of my life went downhill, and I went to jail. I went to
I was in jail and in psychiatric care, and it ended up, I ended up in a hospital, physically ill. And they sent me to a detox facility where I was for 14 days. And then from there, I went to an inpatient drug and alcohol treatment center. And while I was there, groups of people would come in from AA meetings and bring us the message. And the message that I got when I was in that treatment center was, when you get out of here, go to meetings, get a sponsor, and work the steps. So I don't remember learning very much at that treatment center, but I do remember that message. So when I got out of inpatient treatment, I went to 3 meetings the very next day, and the third meeting I went to, I got a sponsor, Translate. సో ఈయన ఇలాగే మొత్తం కష్టం అయిపోయి ఇలాగే జైలుకి వెళ్తూ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్తూ ఫైనల్ గా ఒక రోజు ఏంటంటే మొత్తం శారీరకంగా మానసికంగా పూర్తిగా దెబ్బతిని హాస్పిటల్లో పడుంటే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి డీటాక్స్ సెంటర్ పంపిస్తే ఆ డీటాక్స్ సెంటర్ నుంచి ఒక రీహాబ్ కి పంపించారు. ఆ రీహాబ్ లో ఏంటంటే బయట నుంచి ఏ మెంబర్లు వచ్చి వాళ్ళ శక్తి స్ఫూర్తి అనుభవం పంచుకుంటారు. సో అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దగా ఏం నేర్చుకుంది ఏం లేదు, కానీ ఆ రీహాబ్ లో ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో అయితే ఏంటంటే ఒకటైతే నేర్చుకున్నాను, నువ్వు బయటికి రాగానే మీటింగ్కి వెళ్ళు, ఇమీడియట్ గా స్పాన్సర్ ని తీసుకోవాలి. సో ఇవి సోపానాలు ఉంటాయి, అవి చేయమని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈయన బయటికి వెళ్ళగానే మొదటి రోజు 3 మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యాడు. 3వ మీటింగ్ కి ఈయన మొదటి రోజు స్పాన్సర్ ని తీసుకోవడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So at maybe 1 month out of inpatient treatment, I was in pretty bad condition mentally and emotionally, and I once again, and for the last time, went to an inpatient psychiatric hospital for 3 weeks, and after that, I met with my sponsor every single day for almost 3 months. My sponsor spent an hour to 2 hours with me every single day, and I got to through my 7th step in pretty short amount of time. And I was a very angry person, and I held on to every resentment that I had in my whole entire life. I never got rid of one resentment. So for me, the game changer in my life was when I did a resentment inventory and actually looked at what my part in everything was. And I'm the type of person that blamed everybody and everything other than myself for my entire life. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇలాగా స్పాన్సర్ తీసుకున్న ఏలో ఉంటూ నెల రోజులకే మళ్ళీ నా సైకాట్రిక్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. 3 వారాలు ఉన్నారు అక్కడ. ఎందుకంటే ఈయనకి అలాగా మానసిక ప్రాబ్లంలు, మెంటల్ ప్రాబ్లంలు అలా ఉన్నాయి. ఒకసారి బయటకు రాగానే హాస్పిటల్ నుంచి ఆయన ప్రతిరోజు ఆయన స్పాన్సర్ని కలవటం జరిగింది. ఒక 3 నెలలు ఉన్నంతో నేను 7వ సోపానానికి వచ్చాను. ఎన్నిటికంటే ముఖ్యమైన గేమ్ చేంజర్ అంటే మొత్తం ఈ జీవితాన్ని తిప్పేసింది 4వ సోపానం, క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం రాసినప్పుడు, అంటే రిజైన్మెంట్. ఆ రిజైన్మెంట్లు రాస్తున్నప్పుడు ఈయన తప్పు ఎక్కడ ఉంది ప్రతి దాంట్లో అర్థమైంది. సో ఈయన తప్పు ఎక్కడ ఉంది అన్నది అర్థమైంది.
సో దానితోటి ఎందుకంటే జీవితాంతం ఎన్నో రిజల్మెంట్లు పెట్టుకుని అలా తిరుగుతూ ఉండేవారు తప్ప ఎప్పుడు ఈయన తప్పు చూసుకునేవారు కాదు. ఎప్పుడు వాళ్ళని నిందించడం వీళ్ళని నిందించడం తప్ప ఈయన తప్పు చూసుకునే మార్గం ఆయనకు తెలియదు. సో మొదటిసారి ఇది చూసుకునేసరికి అప్పుడు ఈయన జీవితం మలుపు తిరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So through the process of working the steps, my psychiatrist tapered me off of medications for bipolar and the depression, and I haven't seen a psychiatrist in 9.5 years, and he just suggested that I keep doing what I'm doing, working with my sponsor and working my steps and staying connected to the Fellowship of Alcoholics Anonymous. I got through my steps, and I continued to be a service. And so what happened was, I didn't suffer. I don't suffer from depression or bipolar. What I suffered from was untreated alcoholism. Translate. సో ఒక 6 సైకాట్రిక్ వార్డ్ నుంచి వచ్చిన 6 నెలలకి మెల్లిగా డాక్టర్ గారు తగ్గించడం, మందులు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే 2 రకాలు వ్యాధులు చెప్పారండి. ఒకటి బైపోలర్, అంటే ఆయనకి సడన్ గా కోపం వస్తుంది, లేకపోతే సడన్ గా ఆనందం వస్తుంది, స్మూత్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇంకోటి డిప్రెషన్ అంటే బాగా బాధలో ఉంటాను, ఇంకేమీ చేయబుద్ది కాదు. సో నేను కూడా ఈ అనుభవించాను కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నాను అట్లీస్ట్ డిప్రెషన్. సో ఏంటంటే ఈ 2 కి మందులు మెల్లిగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళారు. ఒక 6 నెలలకు ఎంతకో, అదే కొన్ని రోజులకి మందులు ఆపేయటం జరిగింది పూర్తిగా. ఈయన ఒకటే చెప్పాను సైకియాట్రిస్ట్, నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నావో ఏలో అదే చేసుకుంటూ వెళ్ళు బాబు, మీ స్పాన్సర్ తోటి ఏ ప్రోగ్రామ్ తో టచ్లో ఉండు, బాగా పనిచేస్తుంది అని. సో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా మళ్ళీ ఈయన సైకియాట్రిస్ట్, అంటే 9.5 సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ సైకియాట్రిస్ట్ చూడాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఈ రోజు ఆయన బైపోలార్ కానీ డిప్రెషన్ తో కానీ ఆయన బాధపడరు. ఈ రోజు ఆయన బాధపడేది తాగుబోతాను అనే జబ్బుతో, దాంతో సఫర్ అవుతారు తప్ప ఆ 2 వ్యాధులతోటి సఫరింగ్ లేదు. So when I got into the program, out of treatment, I was homeless, I was unemployable, and I was having a hard time finding a reason to live. At about the 3 to 4 months in, I had completed an inventory and done a 5th step, and my life started to improve greatly. At about 1 year mark, I started to work, and I haven't been on any medications, and my life has become absolutely, it's just, I have an amazing life now. The 3rd meeting I went to when I got my sponsor, I went to the business meeting, I made that my home group, and I immediately got put into service work. That I did not understand any of it. I was just following the directions of my sponsor, and that's basically how it's worked for me. So from go translate. ఎక్సలెంట్. సో ఈయన ఏంటంటే ఈ తాగుడు ఆపేసరికి ఇల్లు వాకిలి లేదు, రోడ్డు మీద పడుకుంటున్నాడు. ఉద్యోగంలో ఎవరో పెట్టుకోలేరు, అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, అన్ఎంప్లాయబుల్. ఎందుకు బతుకుతున్నాను, బతకడానికి కారణాలు కనిపించట్లేదు, ఇంకా నేను ఎందుకు బతుకున్నాను. అలాంటిది ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది జీవితం.
ఏంటంటే నేను మొదటి రోజు 3వ మీటింగ్ లో నేను స్పాన్సర్ తీసుకోవటం, అదే మీటింగ్ స్పాన్సర్ ఏమో దాని తర్వాత మీటింగ్ ఆ గ్రూప్ ది బిజినెస్ మీటింగ్ అవుతుంటే నేను హోమ్ గ్రూప్ కింద తీసుకున్న గ్రూప్ ని బిజినెస్ మీటింగ్ లోకి వెళ్ళటం. నాకు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, మా స్పాన్సర్ చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్తాను. చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అప్పుడు ఏమైందంటే మొదట్లోనే నన్ను సర్వీస్ లోకి దించారు. ఆ మీటింగ్ నుంచే నా సర్వీస్ కూడా మొదలైపోయింది. సో ఇలా నా ఏ జీవితం ప్రారంభమయ్యి మెల్లిగా ఈరోజు నాకు ఉద్యోగం 1 సంవత్సరం దాటేసరికి నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈరోజు జీవితం చాలా మార్పులో ఉంది అప్పటికి ఇప్పటికి అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so what my life is like today is everything in my life today is directly attributable to the program of Alcoholics Anonymous. I went from homeless and being locked up in jails and psych wards to I have a beautiful and life free from alcohol, and I've been married for 6 years now. I became a homeowner last year. I've been working for 9.5 years now, and my life is indescribably wonderful. And I was taught to be of service and to continue to be of service, and no matter where or what that looks like, I've been told that and taught to help other people, no matter what. I know that I got help, and I know that I'm just grateful that other people took time out of their lives to help me, and I try to give back whenever I'm needed. Translate. సో నేను జైళ్ళు, పిచ్చి హాస్పిటళ్ళు, రోడ్డు మీద నుంచి ఈరోజు ఒక జీవితం నడపగలుగుతాను, ఒక అద్భుతమైన జీవితం నడపగలుగుతాను. 6 ఏళ్ళ నుంచి ఒక భార్యతో సంతోషంగా ఉన్నాను. 9.5 సంవత్సరాల నుంచి నేను పని చేస్తున్నాను. 1 సంవత్సరం క్రితమే నేను ఒక ఇంటి వాడిని, అదే ఒక పెద్ద ఇల్లుగా ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోవటం అయింది, ఇల్లు కొనుక్కోవటం, హోమ్ ఓనర్ అయ్యాను. నాకు ఒకటే నేర్పించారు ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వచ్చినాయి. ప్రోగ్రామ్ లో కూడా నాకు ఒకటే నేర్పించారు, ఎప్పుడు సర్వీస్ లో ఉండు, ఎప్పుడు సేవ చేస్తూ ఉండు అని నేర్పించారు. నేను చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి. నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు నా కోసం సమయం కేటాయించి నాకు దీన్ని పంచారు. అలాగే ఈరోజు నాకు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ సేవలో ఉండడానికి చూస్తూ ఉంటాను. నాకు నేర్పించింది అదే. ఒక అద్భుతమైన జీవితం కింద మారింది. ఒక పిచ్ హాస్పిటల్ నుంచి ఒక అద్భుతమైన జీవితం బయటకు వచ్చింది నాకు దీనివల్ల, ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So in 1994 I had a daughter, and I was a part of her life for a very short amount of time, basically when she was 5 to 7 years old. And when I got sober this last time, she was 17, and we reunited, and I got to make the most important 9th step of my life. And today I have 2 granddaughters that I'm close with, and I get to see on a regular basis, and I get to see my daughter, and I also have a grandson on the way, and I couldn't be more excited. So I went from
a complete derelict father to an active and healthy relationship with my family, and it is a true blessing. My mother passed away a few months ago from COVID, and I got to spend 10 good years with my mother. My life up until 43 years old, I had avoided family and I hated my family. But over the last 10 years in this program, I get to be a good functioning member of society and my family and the program. Translate. సో ఇందాక చెప్పినట్టు పూర్తిగా ఈయన జీవితం మారటం జరిగింది. ఈయనకి 2000 కరెక్ట్ గా 2004 అన్నట్టున్నారు ఆయన. అప్పుడు కూతురు పుట్టింది. కాకపోతే ఎక్కువ కాలం ఉండలేదు ఆ కూతురుతో. కాకపోతే ఈయన 2000 మళ్ళీ ఇప్పుడు మొన్న 11లో సోబర్ అయినప్పుడు అప్పటికి కూతురికి 17 ఏళ్ళ వయసు. అది ఎన్నిటికంటే పెద్ద అమెండ్ నేను చేసింది, నా జీవితంలోనే పెద్ద అమెండ్, అది ముఖ్యమైన అమెండ్. దాంతో మా ఇద్దరికి మళ్ళీ సంబంధాలు పెరిగినాయి. ఈరోజు ఇద్దరు మనవరాళ్ళు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఒక మనవడు కూడా పుట్టబోతున్నాడు. వీళ్ళందరితోటి నేను సంతోషంగా బతుకుతున్నాను. మానవ సంబంధాలు పెరిగినాయి. ఒకప్పుడు కుటుంబం అంటేనే నేను దూరంగా పరిగెట్టేవాడిని. అలాంటిది నేను ఈరోజు కుటుంబ సంబంధాలతో నేను బతకగలుగుతున్నాను. మా అమ్మగారు మొన్న మధ్యనే పోయారు. ఆవిడ పోయే ఒక 10 ఏళ్ళ ముందు నుంచి ఆవిడతోటి మంచి సంబంధం ఏర్పరచుకున్నాను నేను. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ దయతోటి వచ్చినాయి. ఒక బాధ్యత లేని మరియు ఒక వదిలేసిన తండ్రి దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఒక కుటుంబంతో నేను జీవించగలుగుతాను అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ యువర్. So what I did in 2011 was I turned my life over to the care of the Fellowship of Alcoholics Anonymous, to the care of my sponsor, and to the care of God as I understand God. And from that point, my life, it slowly got better for a while, and then it picked up speed, and I got traction in this program, and then it started getting way better really quickly. My life is indescribably wonderful today. I just don't have really. What I do have is a program that when I stay in the middle of it, my life goes really smoothly. When I start to take my old character defects back, my life gets a little bumpy. But what I do know is I have the support in this program, no matter where I'm at. I've got this fellowship that can help guide me through the tough spots in life. Translate. నేను వచ్చిన ఇదంతా మార్పు ఎలా జరిగిందంటే, నా జీవితాన్ని, నా ఇచ్చని ఏఏకి అప్పచెప్పి, ఏలో స్పాన్సర్ కి అప్పచెప్పి, నేను అర్థం చేసుకున్న దేవుడికి అప్పచెప్పి నేను ప్రయాణించడం మొదలు పెట్టాను. ఈరోజు ఒకవేళ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో ఉంటే అప్పుడు నా జీవితం సక్రమంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నేను కాస్తో కోస్తో అటు ఇటు అడిగేసినప్పుడు నాకు ఆ తేడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది మెల్లిగా నేను వచ్చిన మొదటి రోజుకి మెల్లిగా నా అర్థం చేసుకోవటంలోని మెల్లిగా మార్పులు వస్తూ జరిగినాయి.
ఇంకా అలాగా ఎదుగుతూ వెళ్ళాను. ముఖ్యంగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో ఉండటం తోటి నాకు ఈ మార్పులు జరిగినాయి అని చెప్తున్నాను. Go ahead. Okay. So, how much time do I have left? You can go for another 10-15 minutes if you want. Both of us together, I guess. Okay. So what my life was like was before the program. I was a hopeless, really a very sick man, and what happened was the best decision I've ever made in my life was to follow the advice of going to meetings, getting a sponsor, and working the steps. And what my life is like now is it's the complete opposite of what it was before. Before I wanted to die, now I want to live. I have become a respected person at my employment. I've become a respected person in my community. I've become a respectable person in my family, and I've become a respectable person in the fellowship. Translate. Hello, are you there? Yes, I am. Okay. So, yeah. So if you're done, we can probably end this and open the session. I can translate the last part that you spoke. Okay. Did it go? Did I lose you for a second? I think so. But that's fine. Yeah, I think I got most of it. I just said what my life was like and what and how it is now. Did you get that part? Mm-hmm. Okay. So I guess I will finish with this, and I would encourage anybody that's listening to this to follow the suggestions of the program and what I did, and that's get a sponsor and work the steps and get involved in Alcoholics Anonymous and be of service. Those are the things that have helped me greatly. I'm a by nature 100% absolutely selfish human being, and this program has taught me to think about others, and the more that I think about others and the more that I help others, the less problems I have in my personal life. And I also encourage everybody to there's the spiritual experience appendix 2 in the big book. That is it really helped me out. And one of the things that a lot of old timers have told me in the beginning was to trust the process and the process of Alcoholics Anonymous, and you will get good results. Translate. ఓకే. సో ముఖ్యంగా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈయన పూర్తిగా విరిగిపోయిన మనిషి నుంచి ఈరోజు ఇలా మారడానికి ఒకటే ఒక కారణం, నేను వాళ్ళు ఇచ్చిన సలహాలు పాటించాను. ఆ సలహాలు ఏంటంటే మీటింగ్కి వెళ్ళు, స్పాన్సర్ని తీసుకో, స్టెప్పర్కి. సో అది నాకు మొదటి రోజే అవటం, స్పాన్సర్ని తీసుకుని నేను ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది. మెల్లిగా వెళ్ళే కొద్దీ మార్పులు అలాగే జరుగుతూ వెళ్ళి ఈరోజు జీవితం అద్భుతంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏలో ఇన్వాల్వ్ ఉండాలి, అంటే ఏ మధ్యలో ఉండాలి, అప్పుడు మిగతా జీవితం అంతా సక్రమంగా జరుగుతుంది. ఓల్డ్ టైమర్స్ ఏం చెప్పేవారంటే వీళ్ళకి, బాబు ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఈ ఒక్క దారిని నమ్ము, ఈ ప్రాసెస్ నమ్ము,
మెల్లిగా అయ్యే జరుగుతాయి వెళ్తాయి. సో ఈ రోజు ఈ మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళకి అదే చెప్తాను, ఈ ముఖ్యమైన సూచనలు ఏదైతే ఉందో మీటింగ్కి వెళ్ళు, స్పాన్సర్ని తీసుకో, స్టెప్పులు చేయి, సర్వీస్లో నలుగురికి సర్వ్ చేస్తుంది. ఈ అయితే ఉన్నాయి సలహాలు, ఆ సలహాలు అయితే నాకు అద్భుతంగా పనిచేసాయి. మీరు కూడా అదే చేయాలని నేను సూచిస్తాను అని చెప్పి అంటున్నాను. సో థ్యాంక్స్ జోయల్ ఫర్ యువర్ ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హోప్.